buterevu tuba tuguse ku mayengo ga UNTV era kyolina okukola kwe kubanga ate ku dakika eno yennyini otandikirawo okubanga weetegeka era weetekateeka ne munno gw'osuubira okulaba naye okubanga mwenna mutwegattako. Olunaku olwaleero bingi bye tugenda okubanga tutunuulira naddala ekyo ekintu omuntu kye yeetaaga tulowooza nti tekyetaagisa kukozesa maanyi kulaga muntu nti ekintu ekyo akyetaaga. Alina empewo batugamba bulijjo nti talagwa muliro. Uganda no longer needs a movement system of governance. After all, movement is not a system of governance, as the regime rulers and enablers want Ugandans to believe. Njagala okutangazaamu akatono olunaku olwajjo nabagambye nti abagwira bali 1.7 oba rough figure is 1.7. Nedda okusinziira kubala okwakaggwa juzi census kwalaze nti abagwira bali obukadde 7. So statistically Uganda has 7 million refugees according to the recent concluded population and housing census. Kansubire nti ekyo kitangadde era bw'obaako n'ekyoyina okukola okole mangu. Welcome aboard. Over 85% of Ugandans supported the federal system of governance. Ekintu kyokka ekigenda okututaasa bannayuganda ye federo. Museveni oba muhoozi tewali asobola kubeera mu buyi. Museveni yennyini Museveni ayagala kutta era kye namugambye wano timwagala okutta famire yange. Nabwo kityo nkugamba nti abagezi tuli bangi nnyo tubulako atukuŋŋaanyiza awamu kulw'eggwanga Uganda okusobola okusituka n'okuba nti limirirawo ku lwalyo mu ntegeera. If you hear a Muganda talk Fenga Baganda. you know he's an enemy of Baganda. Number one, we shall crush those enemies as we have done in the past. Fenga Baganda. Abateekawo embeera mu bugenderevu okutujja ku mulamwa ogw'okujjukiza abakulembeze b'eggwanga ku nsonga y'ebyaffe. Buganda teyagalangako kwekutula ku bitundu birala. Wano wokka mu Buganda amateeka gonna gagoba ku ttaka wano we ganyigiriza. Awalala ebweru wanatwe ebintu bitambula bulala. Wakwina akataka mu Buganda eyitiridde nnyo okukyogebwa ku byayo ate ne bagikwata ku nsoloboto. Toyogera. Sirina, njakusoma. Sirina, bani tutemere yange, bani koze shirala. Cash. So if you could be, and this slows down the pace because we must have cash to pay. Police has a right to shoot you and kill you, and you'll die for jail for not. Do it at your own risk. Ogu mwana kejanga ngalo. Group ya chagwa yenye toro ninja kujimaraho. You just wait. Awakanyonkorra hansi. Yimwe mwikaruko yegura oye. Awakanyonkorra hansi. Ayagala kukola ki sikusaawo mutabani we obwo si bwakabaka tukusizza kuwa president emirundi kati 7. Okay, oluvannyuma lw'olubaka obwo mukimanyi bulungi nti tuba tutandika programu yaffe era nga olunaku olwaleero
kyenjagala tutandikireko si kirala wabula ye a need versus a want. Omulimo gwaffe nga bwe guli ogw'okusomesa, njagala olwaleero tusooke twawule ebigambo bino. The difference between a need and a want. A need kye kyetaago. It is something you cannot live without. A want kye kintu ky'oyagala obwagazi. Nti ne bwe kitabeerawo obulamu bugenda mu maaso. Let us illustrate this by example. Singa nkubuuza kati oba ntwale engoye z'oyambadde awo kati oba ntwale eziri mu wardrobe ewaka, ogamba ntwale ziriwa oba oŋŋamba ntwale ziriwa? Type in the comment. Type your answer in the comment section. Katulabe kyemugamba. Engoye z'oyambadde ezo bwe nkugamba nti zambulemu ozimpe kati, oba seekyo ompeemu eziri ewaka mu kabada, oŋŋamba ntwale ziriwa? Njagala answer mu comment section wano mu bwangu nno nga tetunneeyongerayo. Katulabe abazzeemu eziri eka z'oba otwala. Ono nno mwannyina nze Nakimbugwe bw'agambye, ate omulala agambye atya? Naye agambye twala eziri ewaka. Muhammad bw'agambye, ate era n'omulala Ani Del agambye nti eziri awaka mu wardrobe. Ne Kyandiruwa Revolution naye agambye nti otwala eziri awaka. Okay, comments nyingi naye katugendeko n'ezo. Kitegeeza mwenna mukkaanyiza ekintu kimu, kubanga mugambye nti ntwale eziri mu wardrobe ewaka. Lwaki? Because you need the clothes you are putting on right there. The one who's at home, you just want them. Secondly, singa nkubuuza oba nkutemeko omukono oba nkuggyemu ebyenda, kikyompa oba kikiyo ŋŋamba okutwala? Kuba bantumyeko kimu ku mukono n'ebyenda, kikyowaayo? Type in the comment section. Katulabe ki kyemugamba era ki kyowaayo okutwala oba ntwale mu ddakiika eyo. Ono agambye, Ani Dela agambye ebyenda. Katulabe omulala. Kyandiruwa Revolution agambye twala mukono. Ne Nansasa agambye twala mukono. Jacqueline Jackie mukono. Nganga agambye byenda. Okay, awo kati nno mukubaganyeemuuko ku mpawa, temubadde ate nga wali ku ngoye. Bangi mugambye nti mbatemeko omukono. It means you want the hand, but you need your intestines. Because without them, you cannot survive. Tutegeraganye. Ndowooza nga ne Andero mukitegedde. Omukono ojja kusigala oli mulamu. Naye bwe nkugyamu ebyenda,
ojja kufa. Kati ku byombi olowooza ki kye weetaaga? Kansubire nti ekyo tukikiriziganyizaako. Kakati njagala tugende ku bulimba obwesigamye mu kintu kino abantu bano kye batembeeta. Program etandise. Recently, muno mweneetakula oba mweneefulukutira nga ndi mu research wange, nagudde ku katabo kali awo katonotono bwe kati kalinga oba kalina page nga oba empapula nga 87 zokka. Kano kafulumizibwa mu mwaka gwali gwa 2000 ng'omutwe gwako gugamba nti why Uganda still needs the movement system of governance. Ndowooza ne bwe sibagamba author mubeera mumumanyi automatically. Okusookera ddala bw'osoma omutwe osooka kulaba obulimba bannayuganda mwe bakuumiddwa okumala ebbanga lino lyonna. Movement is not a system of governance, but a party or a political party. Otherwise, the title would have been Why Uganda Needs One-Party System. Naye olw'ensonga ya international community n'okumanya nti this one-party system tewa room for practice of democracy, the title was twisted by the author. Yadde title yali twisted, naye ebikolebwa oba ebikolebwa munda mu ggwanga biragira ddala dictatorship which is promoted by a single party system, NRM. My attention also went to the content of the book. Naddala mu section ya democracy kuba we nabadde njagala okwekkaanyiza ddala. Akatabo kano kalaga nti movement system of governance has promoted and ensured separation of power. Ndowooza bwe twogera ku separation of power tubeera ffenna kubanga wano tuzze tubisomesa. Naye in the actual sense there is is there separation of power in Uganda? Gwali awangalirayo naffe abamanyi ebigenda maaso. Byonna ebiri eka byetooloolera ku one man. That system he's talking about, it is a single man's show system. The fact is, Uganda neither needs nor wants the movement party. We cannot claim that Uganda needs the movement system of governance. Why? Kubanga we see the different moves that oppose the party but not themselves, not the system. Kubanga Uganda bwebeera nga yetaaga system nga bwe kiwanuuzibwa mu katabo kano kitegeeza nti all Ugandans need it. Therefore, there must not be no objection to this. Kubanga ate system ogiwakanya otya buli myaka 5 if it is a system. Naye olw'okuba kibiina, that's why kiwakanyizibwa buli myaka 5 mu kulonda okubaawo system si bwe guba. System tesalibwawo mu generations. System esalibwawo mu referendum. Twakafuna akalulu ka referendum
mirundi emeka mu Uganda ndowooza mulaba okubuzaabuza okuli wano ate munaye ne wabulawo n'awakanya wadde akyogerako naye era abajjukira fallacy mu lectures zaffe wano eza logic. This is a fallacy of generalization. Okuddira ekintu omuntu omu kyayagala Museveni oba kyawulira nga yeetaaga n'alowooza nti n'abalala kye baagala oba kyekikola. Kati nno kino kyefaananyirizaako ng'okugamba nti abantu bonna bamanyi nti movement system of governance yesinga. Njagala mbabuuze n'Abamerika kino kye bamanyi oba Abangereza? Tulina okumanya nti tekiwoomera matama abiri. Ekirala, the system of governance operating in Uganda is the unitary system of governance. Balema okubabuzaabuza gano gonna makwekansaamu. Bwe tugamba nti Ugandans still need the movement as a system of governance, which is a double lie. Ugandans don't need the movement, and movement is not a system of governance. Kati singa tukkiriza nti they need it, which is a lie, of course. Lwaki ekintu omuntu oba bannayuganda kye beetaaga ate kibakakatibwako by use of the might of the gun, n'okugulirira abantu to spread the propaganda and sanitize the evils done by the regime. By the mere fact that people are forced and accept the rule and about, it means that people don't even want the movement as a party. Another lie that I read from this book was that the system liberated Ugandans from imperialism. Can you imagine? Oh my goodness. Are we for real? Museveni, are we for real? Imperialism in Uganda came to an end in 1964. That was the last agreement we have here in our archive. Naye kye tulabako era it is modernized imperialism ekolebwa gavumenti yo Mwami Museveni yennyini. Kwe kugamba nti Uganda ekyali under imperial rule. This time not by the Europeans, but by the foreigners and refugees like you, the Tutsis from Rwanda. Bingi ebinokolwayo mu katabo kano nga industrialization and the increase in the income per capita of Uganda okuviira ddala mu 2000 okutuuka kati. Njagala bannayuganda okubajjukiza nti tuzze tuwulira increase in the income per capita, but they are still Uganda or Ugandans living on less than $1 a day. Njagala mbaweeko ku statistical evidence abawuliriza
UNN Qualicat. The gross domestic product per capita in Uganda was last recorded at $956.25. That was in 2023. Now, the GDP per capita in Uganda is equivalent to 8% of the world. And 39% average. GDP per capita in Uganda averaged at $606.92 US. That from 1982 until 2023. Reaching an all-time high of $956.25 US in 2023. And a record low of $329.17 US in 1986. Kakati chino chitegeeza nti average Ugandan afuna milioni 3,538 mu 1,025 buli mwaka. Nga olwo buli mwezi Munnayuganda aba afuna oba ayingiza sente za Uganda oba ensimbi eza Uganda 29,483. An average increase of $627 in 40 years. We must be good jokers. Statistical evidence shows that Uganda is lagging behind her neighbors in matters of development as economic growth. Is that a reason why Uganda still needs the movement? The solution to this sickness is the federal system of governance. What Ugandans need cannot be forced on them. Bannayuganda kye beetaaga tekirina bakakibwako bukakibwa. I'm sure 100% no politician will stand up in Uganda and talk about this danger. Sigenda kusukawo wano lwaleero njagala tusinkane olunaku olw'enkya kansubire nti program ya week oba line-up program ya week mugijjukira era mumanyi enkya kye tuzaako. Politician story your future, you can get it back. Ekikutta obudde kiri buta. Akagombe k'enkomerero katandise okuvuga. Nze Kimbugwe akuume. Over 85% of Ugandans supported the federal system of governance. Ekintu kyokka ekigenda okututaasa bannayuganda ye federo. Museveni oba muhoozi tewali asobola kubeera mu buyinza. Museveni yennyini Museveni ayagala kutta. Era kye namugambye ono timwagala okutta famire yange. Nabwe kityo nkugamba nti abagezi tuli bangi nnyo tubulako atukuŋŋaanyiza awamu kulw'eggwanga Uganda okusobola okusituka n'okuba nti limirirawo ku lwalyo mu ntegeera. If you hear a Muganda talk Finga Baganda, you know he's an enemy of Baganda. Number one, we shall crush those enemies as we have done in the past. Finga Baganda. Abateekawo embeera mu bugenderevu okutujja ku mulamwa
ogw'okujjukiza abakulembeze b'eggwanga ku nsonga y'ebyaffe. Buganda teyagalangako kwekutula ku bitundu birala. Wano wokka mu Buganda amateeka gonna gagoba ku ttaka wano we ganyigiriza. Awalala ebweru wanatwe ebintu bitambula bulala. Wakwina kataka mu Buganda eyitiridde nnyo okukyogebwa ku byayo ate ne bagikwata ku nsoloboto. Toyogera. Wewe sirina nja kusoma sirina bandi tutemere yange bandi koze ekirala. Cash. So if we could be, and this slows down the pace because we must have cash to pay. Police has a right to shoot you and kill you, and you'll die for jail for not doing it at your own risk. Ogu mwana kejanganga. Group ya Kyagulanyi ntiroho ninja kugimaraho. You just wait. Abakanyonkorera hansi. Yimwe mwikaruko egura oye. Abakanyonkorera hansi. Ayagala kukola ki? Si kusaawo mutabani we obwo si bwakabaka kye tutusizza kuwa president emirundi kati musanvu.